కార్యక్రమాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ముందుకెళ్తుందో మనం ఆలోచించవచ్చు. గత ప్రభుత్వం కేవలం ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలకి చేస్తూ పబ్బం గడుపుకుంది. ఇవాళ భారతదేశంలో అనేక చోట్ల భారతీయ జనతా పార్టీ ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాలకి చరమగీతం పాడుతూ అనేక రాష్ట్రాల్లో, గోవా, మణిపూర్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇవాళ విజయం ఎందుకు సాధిస్తుందంటే దేశమంతా కూడా అభివృద్ధి తరహా భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం కావాలని చెప్పి మనకు ఓటేసి గెలిపించారు. నరేంద్ర మోడీ గారి దేశ ప్రజలకు అనేక రకాల సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజనలో 2.5 కోట్ల ఇళ్లు నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. అంటే గతంలో 3 కోట్ల మంది ఇంకా ఇళ్లు కావాలి, కానీ 3 కోట్ల మంది ఇళ్లు కావాలంటే దాంట్లో 2.5 కోట్ల మందికి ఇళ్లు నిర్మాణం చేశాం. త్వరలో ఆ 3 కోట్లు కూడా పూర్తి చేసి అందరికీ పక్కా ఇళ్లు నిర్మాణం చేయాలనేదే నరేంద్ర మోడీ గారి కళ. ఆ కళని సాకారం చేస్తాం. అలాగే భారతదేశంలో ప్రతి వ్యక్తికి వైద్యం అందాలి, ప్రతి వ్యక్తికి వైద్యం యొక్క ఏదైతే ధర ఉందో తగ్గాలి అనే ప్రయత్నంతో ఆయుష్మాన్ భారత్ గా దేశవ్యాప్తంగా ఇది ప్రపంచంలో అతి పెద్ద వైద్యానికి సంబంధించిన ఒక సౌకర్యం. ఈ సౌకర్యంలో అందరికీ 5 కోట్ల రూపాయల వరకు వైద్యం చేయించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. దాన్ని దేశవ్యాప్తంగా ఇవ్వటం జరిగింది. అటల్ పెన్షన్ యోజనలో సుమారు 2 కోట్ల మందికి పెన్షన్ వచ్చే విధంగా దాంట్లో లబ్ధిదారులు ఉన్నారు. అలాగే దేశం అనేక రకాల సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, అందరికీ రక్షణ కవచంగా ప్రధానమంత్రి జీవన్ జ్యోతి యోజన, దాంట్లో సుమారు 12 కోట్ల మంది ఖాతాదారులు ఉన్నారు. ప్రధానమంత్రి సురక్ష యోజన 28 కోట్ల మంది ఖాతాదారులు ఉన్నారు. ప్రధానమంత్రి జనధన్ యోజన సుమారు 45 కోట్ల మంది ఖాతాదారులు వచ్చారు. అలాగే మనందరికీ తెలుసు, మనందరం ఈరోజు పక్కన కూర్చున్నామంటే, మనెవరు కూడా మాస్కులు ధరించలేదంటే మనకి ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ చేయడం కారణంగానే, సుమారు 200 కోట్ల వ్యాక్సినేషన్ డోసులు ఇవ్వడం కారణంగానే మనందరం కూడా పక్కనే కూర్చుని ధైర్యంగా ఉండగలుగుతున్నాం. ఆ విధంగా నరేంద్ర మోడీ గారి దేశంలో మనకు ఒక వరంలాగా అనేక రకాల సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తీసుకొచ్చారు. ఫ్రెండ్స్, 35 crore people have got mudra loans. The below poverty line people who are living was 22%, which has been reduced to 10%. That means 12% people are now away from the below poverty line and they have come in above poverty line. That is the difference Narendra Modi has brought here in the country. If I talk about the extreme poverty, that has been reduced to 0.8%. And if I talk about the income has just doubled from 2014 to 2020 and 21. Initially it was 79,000 per annum per person average. Now it is 1,50,000 per annum per average per person. That we have to understand. The primary schools were built was 66,37,000 in 70 years. And in 8 years, Modi ji constructed 6,53,000 primary schools were constructed and was commissioned. If I talk about the literacy rate, it has increased from 69% to 75%. If I talk about medical education, there was only one All India Institute of Medical Sciences. Today there are 23 All India Institute of Medical Sciences. 7 medical colleges were given by Atal Bihari Vajpayee. And 15 All India Institute of Medical Sciences have been given by Narendra Modi. And here also in Mangalgiri you have now won All India Institute of Medical Sciences. This is the change which has come. 170 new medical colleges have been given. And the doctor strength has increased in last 8 years to the tune of 12 lakh doctors. If I talk about the GDP, it was 112.33 lakh crores. Today it is 232 lakh crores. If I talk about GST collection, it is a record collection of 1,67,000 in last quarter. And if I talk about ease of doing business, it was in 2014, internationally we were on 142 position. Today we are on the 63rd position, and this statistics is of 2020. If I talk about 2022, we have increased our number the same way. If I talk, this time our Indian economy is now on 3 trillion US dollars. And Prime Minister Modi ji is not satisfied. He says that we will make India 5
trillion US economy, and we have to go forward. This is how now India is thinking. If you talk about vaccination, we have got 200 doses taken for our people, but at the same time, under Vaccine Matri, we have given vaccines to 100 countries, and to the tune of 18 crore 50 lakh vaccines have been given. And to 48 countries, we have given them free of cost to vaccines to them, and that is 2 crores 50 lakh has been given to them also. And if I talk about the Khadi, Congress always talked about Khadi, but they never did anything. Today, Khadi, last fiscal year, Khadi had a turnover of 1,15,000 crore, and it is now one of the FMCG, fast-moving consumer good, that we have to understand. And if I talk about the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, 80 crore people right from the day Corona came are getting free ration, 5 kilo wheat or 5 kilo rice, 1 kilo dal to 80 crore people. And that has also reduced the poverty line, and that has also brought the poverty line. If I talk about the startups, at one point of time there were only 500 startups. Today there are 70,000 startups. And with that also, we have got 100 unicorns here in our country. This is the strength of the youth. మిత్రులారా, మనం దేశంలో 35 కోట్ల మందికి ముద్రా రుణాలు ఇవ్వటం జరిగింది. దీని కారణంగా ఎవరైతే పేదరికం దిగువ స్థాయిలో ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళు పేదరికం నుంచి బయటపడి సుమారు 22% ఉండేది 2014 ముందు. ఇవాళ అది 10%కి తగ్గింది. బిలో పావర్టీ లైన్ ఉన్న వాళ్ళు కేవలం 10% మంది మనం గమనించాలి. ఈ విధంగా అనేక రకాల సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇవ్వటం కారణంగా ఎవరైతే బీపీఎల్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇవాళ ఏపీఎల్ గా 12% పెరిగారని మనం గమనించాలి. పేదరికం 0.8% తగ్గింది. అలాగే 2014లో మన యొక్క పర్ క్యాపిటల్ అంటే తలసరి ఆదాయం 70,000 ఉండేది ప్రతి తలకాయ మీద. అది ఈరోజు 1,50,000 తలసరి ఆదాయం పెరిగిందని మనం గమనించాలి. అలాగే ఏదైతే దేశవ్యాప్తంగా ప్రాథమిక వైద్యశాలలు ఉన్నాయో అది కేవలం 27 వరకు ఉండేవి. ఇవాళ ప్రాథమిక పాఠశాలలు 27 వరకే ఉండేది. ఇవాళ అది 6,53,000 వరకు ప్రాథమిక పాఠశాలలు పెరిగాయని మనం గమనించాలి. అలాగే ఏదైతే మనం లిటరసీ రేట్ తీసుకున్నామో అది 65% ఉండేది. అది ఇవాళ అక్షరాస్యత 75%కి పెరిగిందని మనం గమనించాలి. దేశవ్యాప్తంగా మెడికల్ కాలేజెస్, దాంట్లో అతి ముఖ్యమైనది ప్రత్యేకంగా మెడికల్ కాలేజీలో ఎయిమ్స్ ఒకటే ఉండేది. ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారి సమయంలో 23 ఎయిమ్స్ రావడం జరిగాయి. నరేంద్ర మోడీ గారు గత 5 సంవత్సరాల్లో 15 ఎయిమ్స్ ఇవ్వటం జరిగింది. మన ప్రాంతంలో మంగళగిరిలో కూడా అత్యాధునికమైన ఎయిమ్స్ యొక్క ఏదైతే వైద్య సదుపాయం మనందరికీ అందుబాటులో ఉంది. కేవలం ఇదే కాదు, మనకు అనేక రకాలుగా జీడిపి సుమారు 112 లక్షల కోట్లు ఉండేది. ఇవాళ 233 లక్షల కోట్ల వరకు పెరిగింది. మన జీఎస్టీ కలెక్షన్ మొన్న 2020-21కి 1,67,000 కోట్ల వరకు పెరిగిందని రికార్డ్ కలెక్షన్స్ రావచ్చిందని చెప్పి మనం గమనించాలి. మన ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, సులభతరంగా వ్యాపారం చేసుకునే అంకెల్లో 142వ స్థానం నుంచి మనం 63 స్థానానికి వచ్చామని గమనించాలి. అలాగే ఇవాళ మనం 3 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా ఉన్నాం. నరేంద్ర మోడీ గారికి దీంతో సంతోషంగా లేదు. ఈ దేశాన్ని, భారతదేశాన్ని 5 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా మార్చాలి, US డాలర్స్ ఎకానమీగా మార్చాలని చెప్పి మనం గమనించాలి. ఈ విధంగా దేశం ఆలోచన చేస్తుంది, మన నరేంద్ర మోడీ గారు ఆలోచన చేస్తున్నారు. మనం వ్యాక్సినేషన్ సంబంధించి 200 కోట్ల డోసెస్ ఇవ్వడం జరిగింది. దేశ ప్రపంచంలోనే ఇది అతిపెద్ద వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్. దీంట్లో మనం సుమారు 100 దేశాలకి సుమారు 11,53 లక్షల మందికి డోసులు విదేశాల్లో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో 48 దేశాలకి సుమారు 2,50 లక్షల మందికి మనం ఉచితంగా డోసెస్ 48 దేశాలకు ఇచ్చామని గమనించాలి. ఇవాళ ఖాదీ గురించి మాట్లాడితే కాంగ్రెస్ గొప్పలు చెప్పుకుంటుంది. ఖాదీ సంబంధించిన వారసులు మేమని. ఇవాళ ఖాదీ సంబంధించిన ఏదైతే
అమ్మకాలు ఉన్నాయో రికార్డు స్థాయిలో అమ్మకాలు రావడం జరిగింది. సుమారు 1,15,000 కోట్ల వరకు ఖాదీ అమ్మకాలు దేశవ్యాప్తంగా పెరిగింది. అది రోజు వాడే వస్తువుగా FMCGగా దాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ విధంగా పెరుగుదల వచ్చింది. ఈ దేశంలో సుమారు 80 కోట్ల మందికి మనం ఉచితంగా కరోనా సమయంలో ఉచితంగా బియ్యం ఇవ్వడం జరిగింది. దాని కారణంగా ఈ దేశంలో పేదరికం నిర్మూలన జరిగింది. పేదరికం తగ్గిందని మనం గమనించాలి. ఈ దేశంలో 2014లో కేవలం 500 స్టార్టప్స్ ఉండేవి. ఇవాళ 7,000 పైగా స్టార్టప్స్ పెరిగాయి. ఇటువంటి ఉత్పాదక పెంచే విధంగా అనేక మంది ప్రోత్సాహించే విధంగా దేశం ముందుకెళ్తుందని మనం గమనించాలి. Friends, if I talk about agriculture budget, in 2013-14 it was 21,000 crores. And today it is 1,24,000 crores. If I talk about Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, 11 installments have been given to 10 crore farmers and 2 lakh crore rupees have been transferred to the accounts of 10 crore Kisan, that we have to understand. And if I talk about the present government here, the Jagannathan Reddy's government, I am very sorry to say that it is a government where no financial discipline has been kept. I am sorry to say that today this government is under 8 lakh crore debt and no financial discipline is being maintained. And very sorry to say that central funds sent by Modi is being diverted. The welfare scheme funds are being diverted. The panchayat funds are being diverted. This is a government which works with vengeful attitude, with political intention. They try to crush the opposition. They try to see that the opposition should not come up. But I may tell Jagannathan Reddy, nothing is going to stop Bharatiya Janata Party. Kamal is going to come. Kamal is going to come. We have to understand. I would like to also say that law and order has crumbled down. There is no law and order. The people who are abusing law and order are scot-free. And I am also very sorry to say that religious places are being attacked. A politics of appeasement is developed. And there is no environment for business. This is a government which is anti-business. This is a government which is working with high-headedness. This is a government where no investment is coming and industries are not coming, but rather leaving the state. This is the sad plight of Andhra Pradesh. Friends, there is lack of employment. And I would like to say how employment will come. When you do not give a congenial environment, how employment is going to come? If you are believing in appeasement and if you are trying to see to it that a particular section of the society gets the benefit and rest are deprived of it, it is not a good thing in a democratic nation, in a democratic state, that we have to understand. And I am very sorry to say, when the new education policy talks about encouraging the regional language, here Telugu language is being discouraged. This is something which we have to understand. This is the same way, if I talk about the central government's releases in Andhra Pradesh, before that I would like to say that scheduled caste people, scheduled tribe people and the backward classes people, their welfare is being ignored. And a policy and politics of appeasement is going forward under Jagannathan Reddy's government, that we have to understand. And if I talk about Narendra Modi's government, I would like to say with proud that in Andhra Pradesh, 27,294 crore was given in 2014-15, and now in 2022, it is 77,538 crores, which Andhra Pradesh is getting from Government of India, from our beloved leader and dynamic leader, Shri Narendra Modi. I would like to put one statistics. In NHAI, National Highway Authority of India, last year 1 lakh crore was sanctioned, and Andhra Pradesh got
29,593 crores. That is a 5% of population of the Indian population, that is Andhra Pradesh, got 21% of the Indian budget, that is what provided by Narendra Modi ji, which we have to understand. The same way, if I talk about allocation for the poor, for making houses, it was 20.72 lakh houses which were allowed. And if I talk about the central institutions, I am proud to say that Modi ji gave here one All India Institute of Medical Sciences. Modi ji gave one All India Institute of Technology, Indian Institute of Technology. Modi ji gave National Institute of Technology, NIT. Modi ji gave Indian Institute of Science and Education and Research, Tirupati. Modi ji gave Indian Institute of Information Technology Design and Manufacturing in Kurnool. Modi ji gave Indian Institute of Petroleum and Energy, Visakhapatnam. Modi ji gave you Girijan University in Vizianagaram. The same way, if I talk about the big infrastructure, under National Investment Pipeline, 8.17 lakh crore investments have been done. So I can say, as a representative of Prime Minister Narendra Modi and a representative of Bharatiya Janata Party, that no central government gave you as much as Narendra Modi ji has given to the people of Andhra Pradesh in various sectors and schemes. But Jagan Mohan Reddy's government is a government where bureaucracy has crumbled down. Law and order is not there. Welfare schemes, funds are being diverted. There is lawlessness. And so time has come. In a democratic fashion, Jagan Mohan Reddy should go and Bharatiya Janata Party should come. మిత్రులారా, వ్యవసాయ రంగాన్ని తీసుకుంటే వ్యవసాయ బడ్జెట్ వార్షికంగా 2014 ముందు కేవలం 21,000 కోట్లు మాత్రమే ఉండేది. ఇవాళ మన వార్షిక బడ్జెట్ 1,04,000 కోట్లని మీరు గమనించాలి. ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధికి ఇవాళ 10 కోట్ల మంది రైతులు 2 లక్షల కోట్ల రూపాయల వరకు నేరుగా వాళ్ళ ఖాతాల్లో డబ్బులు పడుతున్నాయని గమనించాలి. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా ఏదైతే భారతదేశం వెలిగిపోతుందో దానికి భిన్నంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క ప్రభుత్వం ఆర్థిక క్రమశిక్షణ రాహిత్యం కారణంగా మొత్తం రాష్ట్రం అప్పుల ఊబిలో మునిగిపోయింది. సుమారు 8 లక్షల కోట్ల అప్పులు ఊబిలో ఈ రాష్ట్రం వెళ్లిపోయింది. నేను బాధపడుతున్నాను. నరేంద్ర మోడీ గారు పంపించిన డబ్బు పక్కదారి పడుతుంది. ముఖ్యంగా పంచాయతీ ఖాతాల్లో వేసిన నిధులు కూడా పక్కదారి పట్టించే ఒక దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో ఉంది. ఇవాళ రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్షం తిరగకూడదు, మాట్లాడకూడదు అని చెప్పి అనేక రకాల ఆంక్షలు విధించింది. ఈ రోజు రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రత పరిస్థితి అత్యంత దిగజారిపోయే దేశం యొక్క ఈ రాష్ట్రంలో అనేక రకాల ప్రార్థనా స్థలాలపై దాడులు జరుగుతున్నాయి. అనేక మంది దాడులు ఎందుకు చేస్తున్నారంటే సంతుష్టీకరణ రాజకీయాల యొక్క పరాకాష్ఠం కేవలం వాళ్ళ యొక్క సొంత కుటుంబం కోసం చేస్తూ పక్కన అనేక రకాల విషయాలు పక్కన పెట్టడం జరిగింది. దాని కారణంగా శాంతి భద్రతలు దిగజారిపోయాయి. అలాగే వ్యాపారం చేయాలంటే ఎవరు కూడా వ్యాపారస్తులు పెట్టుబడులు పెట్టడం లేదు. అలాగే పెట్టుబడులు పెట్టకపోవడం కారణంగా మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరుద్యోగం తాండవిస్తుంది. ఎందుకు ఉద్యోగాలు రావటం లేదంటే ఒక నైరాశ్యం, అలాగే ప్రతీకార చర్యల కారణంగా ఏ రకమైన ప్రోత్సాహాలు లేని వాతావరణం ఉంటే ఎవరు కూడా ఈ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు రావడానికి ముందుకు రారు. అలాగే జాతీయ విద్యా విధానంలో మాతృభాషకి పెద్దపీట వేయటం జరిగింది. దురదృష్టం, మీ రాష్ట్రంలో తెలుగు భాషకి అన్యాయం జరుగుతుంది. తెలుగు భాషని మాట్లాడకుండా ఉండే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. అలాగే అనేక రకాల కేంద్ర పథకాలు ముఖ్యంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలకి వాళ్ళకి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు నిధులు తగ్గుతున్నాయి. కేవలం వాళ్ళు అనుకున్న సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో వేసే విధంగా సంతుష్టీకరణ రాజకీయాలు పెరిగిపోయిన గమనించాలి. నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం 2014-15 ఈ రాష్ట్రానికి 27,000 కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే వచ్చాయి. ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారు ఇది దేశంలో ప్రభుత్వం ఉండగా గత సంవత్సరం 77,538 కోట్ల నిధులు కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రానికి ఇచ్చింది. ఎంత మేరకు పెరిగాయో మీరు గమనించాలి. ఈ రాష్ట్రంలో నేషనల్ హైవే సంబంధించిన పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టడం జరిగింది.
దేశవ్యాప్తంగా గత సంవత్సరం 1,00,000 కోట్ల వరకు రోడ్లకు పెట్టుబడి పెడితే దాంట్లో కేవలం 29,000 కోట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్కు వచ్చాయని గమనించాలి. దేశంలోనే 5% ప్రజలు కలిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్ కి 29% బడ్జెట్ కేటాయించారు. భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఏ విధంగా ప్రత్యేకంగా భారతీయ జనతా పార్టీ చూస్తుందో మీరు గమనించాలి. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజనలో 27 లక్షల ఇళ్లు ఇవ్వటం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక రకాల సంస్థలు మన ప్రాంతంలో పెట్టడం జరిగింది. మనందరికీ తెలుసు, ఎయిమ్స్ పెట్టడం జరిగింది, ఐఐటి పెట్టడం జరిగింది, తిరుపతిలో ఎన్ఐటి పెట్టడం జరిగింది, తాడేపల్లిగూడెంలో ఐఎస్ఆర్ పెట్టడం జరిగింది, తిరుపతిలో IIIT పెట్టడం జరిగింది, కర్నూలులో IIPM పెట్టడం జరిగింది, విశాఖపట్నంలో గిరిజన్ యూనివర్సిటీ పెట్టడం జరిగింది, విజయనగరంలో. ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మౌలిక సదుపాయాలు కలిగించడానికి సుమారు 8.7 లక్షల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు పెడుతున్నారని చెప్పి కేంద్రం ఈ రాష్ట్రంలో ఆ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పి నరేంద్ర మోడీ గారు ఆలోచన చేశారు. నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క రిప్రజెంటేటివ్ గా మీ ముందుకు చెప్తున్నాను. దేశంలో ఏ రాష్ట్రానికి ఇవ్వని విధంగా, గతంలో ఏ ప్రభుత్వం చేయని విధంగా నరేంద్ర మోడీ గారికి ఆంధ్రప్రదేశ్ కి పెద్ద ఎత్తున నిధులు ఇస్తున్నారు. అనేక రకాల ప్రాజెక్టులు తీసుకొస్తున్నారు. అయితే ఈ రాష్ట్రంలో లా అండ్ ఆర్డర్ ఏదైతే శాంతి భద్రతలు ఉన్నాయో, అలాగే సంక్షేమానికి సంబంధించి నిధులు ఇస్తున్నామో అవన్నీ కూడా పక్కదారి పట్టిస్తూ ఈ రాష్ట్రాన్ని అధోగతి పాలు చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది. In the end, I would like to just say one thing, that on one hand, you have a corrupt government of Jagannath Reddy. In Andhra Pradesh, corruption is all-time high. Andhra Pradesh is known today for land mafia, sand mafia, liquor mafia. They have become the synonym of Andhra Pradesh politics. And at the same time, TDP also missed the bus, because when there was an Ashirwad of Narendra Modi, they could not take the advantage. And so, now the time has come where you need a double-engine government here in Andhra Pradesh. You need a central government of Narendra Modi, and you need a Bharatiya Janata Party double-engine government in Andhra Pradesh if you want to develop and you want to go forward. Friends, so I've come here to appeal you that in coming times, whenever you get the opportunity, your finger should only press one button, and that button is Kamalam, Kamalam and Kamalam. That is what I would like to suggest. Thank you very much for giving me a patient hearing. Thank you. చివరిగా మీకు ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఒక పక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి అవినీతి ప్రభుత్వం పరాకాష్ఠకు చేరింది. ఇక్కడ ఇసుక మాఫియా, భూ మాఫియా, అలాగే మద్యం మాఫియాతో ఈ ప్రభుత్వం నడుస్తుంది తప్ప ఇంకేమీ కాదు. గతంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కూడా బస్సు మిస్ అయింది. గతంలో మోడీ గారితో పాటు ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తూ వాళ్ళ యొక్క మన బస్సుని తప్పించడం జరిగింది. ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ కి 2 ఇంజన్ల యొక్క అభివృద్ధి కావాలి. కేంద్రంలో, రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వాలు రావాలి. మీ అందరికీ రేపు రాబో ఒక అవకాశం. మీరు ఏదైతే ఎన్నికలకు వెళ్తారో ఒకే బటన్ పైన మీరు నొక్కాలి. అది కమలం, కమలం, కమలం అని మీరందరూ గమనించాలి. So once again, YCP పోవాలి, BJP రావాలి. YCP పోవాలి, BJP రావాలి. YCP పోవాలి, BJP రావాలి. ధన్యవాదం. అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు.